Mein Name ist Esther Quinn. Ich bin 36 Jahre alt. Und die letzten Montag blieben drei fremd Männer mit einem Möbelwagen mitten auf meinem Gartenweg stehen. Wegen de alten Manns, der auf meiner Veranda saß. Hinter den Möbelpackern stand mein Bruder und ließ einen frisch geschnittenen Schlüssel seinen Finger kreisen. Und mein Mutter hielt ein selbstbastelt Rahmungsglas in der Hand, für ihr Haus, das einem von beiden gehört hat. Der alte Mann auf der Schachtel war einen 70 grauer Filzhut. Faltet seine Zeitung entlang der Nif, so wie manch Männer ein von falten. Auf seinem Schoß lag ein Map. Aber hier was keiner von ihnen wusste, und was auch der Titel dieses Videos noch nicht verrat. Dies Map war nur mein zweit Eben von Papieren. Die erste hatte ich still im April unterschrieben, als die ganz Family noch dacht, ich sei die Fussabtruderin der Family. Und die dritt, das Papier, das ich 2 Tage nach der Abfahrt de leeren Möbelwagens in meinem eigenen Kachentisch unterschrieb, ist Jennys, über das mein Mutter bis hut kein Wort verliert. Weil es das Papier ist, das ein Tochter gekostet hat. Und Michigan ein Mutter. Und wir haben es beide unterschrieben. Willkommen zurück bei Herzlicht Geschichten. Hier erzählen die stillen Menschen endlich die Geschichten, von denen ihr Familienhof den, das begraben bleiben. Wenn du jemals derjenige warst, der den Frieden bewahrt hat, während alle anderen Punkt gesammelt haben, dann ist dies Geschichte für dich. Schreib mir unten in die Kommentare, und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Kapitel 1, Das Haus in der Birchwood Lane. Das Haus steht in der Birchwood Lane, Cedar Rapids, Iowa. Ein Craftsmanhaus, Baujahr 1938, mit einer Verandaschachtel, die mein Großvater selbst gebaut hat, und einem Garten, den mein Großmutter für wie ein klein, wohlwollend Regierung. Jean und Dorothy Waverly. Die Eltern meiner Mutter, auch wenn man das in ihrem Besuchsplan nie erraten hat. In den letzten 6 Jahren ihres Lebens habe ich jeden Samstagnachmittag in diesem Haus verbracht. Es begann, als Opa Jeans nie kein Liedern mehr erklimmen wollten, und Omas Medikamentendos zu kompliziert ward. Und dann hort es einfach nie wieder auf. Ich habe im Oktober die Dachrinnen Gerenite und im April die Sturmfenster eingesetzt. Ich habe zu Arztterminen gefahren und mit einem Taschenbuch im Wartezimmer gesessen. Ich habe gelernt, dass Oma beim Kreuzworträtsel schummelt, und das Opa wusst und seit 50 Jahren heimlich die Lösungen zusteckt. Das, mein Lieben, ist die beste Definition von Ehe, die ich kenn. Ich bin Bibliothekarin. 11 Jahre bei der Stadtbibliothek Cedar Rapids. Ich passt also perfekt in Die's Haus. Alles beschriftet. Alles in seinem Platz. Opa hat einen Schlüsselschrank, den selbst gebaut hat. Nun Messinghaken. Jeder Schlüssel mit einem getippten Etikettevers hin. Vorderter. Ersatzschlüssel. Keller. Schuppen. Klopft immer darauf, wenn ich ihn damit aufsag. Einmal beschriften, sagt dann, und widerspricht die nie wieder. 6 Jahre lang, jeden Samstag. Mein Mutter kam in dieser Zeit viermal vorbei. Ich kenn dies all genau, weil Oma ein Gasbuch auf dem Flirtisch wird. Teils aus Höflichkeit. Meistens, glaub ich, als Buesmittel. Bibliothekarinnen sind nicht die einzigen in dieser Familie, die Aufzeichnungen führen. Ich habe mein Großeltern kein einziges Mal nach ihrem Geld gefragt. Das machte ich festhalten. Den jeder in dieser Geschichte, der später über Fairness schrien wird, hat ständig gefragt. Jilihen. Aufgerundet. Vergessen. Ich habe subgebracht und Sturmfenster geputzt. Merkt das Gasbuch. Und merkt den Schlüsselschrank. Der ein erklärt am Ende alles was Geska. Der Andier hat es beinahe zunichtigemacht. Kapitel 2, Die Family. Fair zu allen zu sein, stelle ich mein Family so vor, wie ein Katalog ton word. Mein Mutter, Patricia Quinn, 58, verkauft Teilzeit Versicherungen und spricht in Pressemitteilungen. Sie fragt nicht, verkundet.
Dies Family hat beschlossen, das Thanksgiving wir stattfindet. Dein Bruder braucht den Truck. Es ist entschieden. Seit 20 Jahren geschieden, und die Scheidung hat sie nicht weiter gemacht. Und mein Bruder Cole, 33. Hat sein ganzes Leben in einem Netz verbracht, das ihn auffängt, und das danach suchen muss. Mit 25 bekam ein Auto, finanziert mit Geld von Oma, das nie jemand zurückgesetzt hat. Coles Meat hat die Angewohnheit, zum Gemeinschaftsprojekt der ganzen Familie zu werden. Ist nicht böse. Das will ich früh sagen, denn es wird später wichtig. Ist etwas Gewöhnliches, ein Mann, dem man über Jahrzehnte geduldig beigebracht hat, das sein Anteil in der Welt in den Häusern anderer Leute lagert, und das es nur ein Frage der richtigen Zeitpunkts ist, in sich zu holen. Dies Lektion kam von unserer Mutter. Und sie kam ehrlich dazu, aber das habe ich erst viel später verstanden. Was ich damals verstand, war der Vorfall vor wir Jahren, ihre Konto fehlten plötzlich $30.000. Es stellt sich heraus, dass Mama sich das Geld selbst fortgestreckt hat, ihr eigen Wortwahl, für ein Geschäftsidee, die sich in Luft auflöst. Die Familie nannte es ein Missverständnis. Oma nannte es öffentlich gar nix. Aber in diesem Monat Baton, Michigan means stillen Großeltern, sie in die Stadt zu einem Anwalt namens Harold Brandt zu fahren, der seit 30 Jahren ihr Papier betritt. Sie sagten mir nicht, warum, und ich fragt nicht. Ich saß über ein Stand im Auto mit meinem Taschenbuch. Und als sie herauskommen, worked Opa Jean leichter, und Oma hielt seinen Arm und keiner von beiden hat je wieder ein Wort darüber verloren. Wir Jahre später fand ich heraus, was sie in diesem Büro getan hatten. Meine Mutter übrigens auch. Nur einer von uns war überrascht. Kapitel 3, der Abschied. Opa Jean starb vor 3 Jahren im Schlaf, die Sturmfenster einsetzt, hatten sie erst am Samstag sauber gemacht. Oma Dorothy folgt ihm diesen Januar, an einem Dienstag, mein Hand haltend, in einem Hospizimmer, das nach Lavendel und kaltem Kaffee roch. Ich war diejenige, die bei war. Ich sage das es zu beschönigen, nicht weil meine Mutter in dieser Woche grausam gewesen war, sondern weil sie beschäftigt war. Omas Sterben dauert einfach länger, als Terminkalender Zulius. Bei der Beerdigung tat ich, was ich immer tat, die Blumen, das Gastbuch, die Dankeskarten, die Auflaufermen, sauber zurückgegeben. Ich stand 2 Stunden in der Kirchenter und sagt zu Menschen, die ich nie getroffen hat, sie hat auch sie geliert. Meine Mutter trug ein elegantes Schwarz und nahm Beleidsbekundungen entgegen wie eine Frau, die einen Preis entgegenimmt. Und auf dem Parkplatz danach, nach Beaver die Erde über ihrer eigenen Mutter gesetzt war, packte sie Michigan am Ellbogen, büt sich nachher und sagt, wir besprechen die Regelungen am Sonntag. Die Sach mit dem Haus. Die Sach mit dem Haus. Ich near Michigan, wie ich zwischen den geparkten Autos in der Januarkult stand, noch immer ein Trauerprogramm in der Hand, und dacht, mein Großmutter ist seit 4 Tagen tot. Und mein Mutter hat sie bereits in die Vergangenheitsform verschoben, und das Haus auf die Tagesordnung gesetzt. Ich sagt etwas sans. Denn genau das war ich damals, fließend in Sanftmut. Aber hier ist, was mein Mutter nicht wusste, während sie dort mit der bereits geöffneten Agenda im Kopf stand, es gab gar kein, Sach mit dem Haus. Mein Großeltern hatten sie wir Jahre bereits geklärt, in einem Anwaltsbüro in der Stadt, während ihr Enkelin mit einem Taschenbuch draußen im Auto wartet. Mein Familie hat einfach nie daran gedacht zu fragen. Sie waren sich so sicher zu wissen, was in diesem Haus steckt, dass es ihnen nie in den Sinn kam, sich zu fragen, was in den Papieren steckt. Kapitel 4, das Testament, das keins war. Die Papier wechselten im Mars den Besitzer. Und sie wechselten so, wie mein Großeltern Gillette hatten, still, korrekt, ohne Drama.
Es gab kein dramatische Testamentseröffnung, das passiert nur in Filmen. Es gab ein Übertragungsrecht auf den Todesfall für das Haus, ein Getragen vor wir Jaren, begünstigsglaseln für die Konten. Auf jeder einzelnen Stand derselben. Minor. Das Haus in der Birchwood Lane, geschätzter Wert, $650,000. Die Renten, Wertpapierkonten, weiter $550,000. Insgesamt $2 million, die direkt en die enkelen Jingen, die Generation meiner Mutter komplett übersprangen. So endgültig rechtsgültig wie ein Etiquette an einem Schlüssel. Harold Brandt erklärt mir alles in seiner langsamen, bedachtigen Stimme. Ende sagte etwas, das ich damals nicht wirklich hört. Sie waren sehr eindeutig, Miss Quinn. Sie haben das hier vor etwas Bestimmtem gestützt. Meine Mutter schwieg 3 Tage lang, was in der Sprache von Patricia Quinn einer eigenen Wetterkategorie entspricht. Dan Erschien sie auf meiner Veranda mit Mandelkuchen einem Vorschlag, den sie die Verlosung nannte. Verkauften, alle Stritteln. Sie, ich. Sie sprach in dem Ton einer Frau, die ein Missverständnis regelt, das ich verursacht hat. Ich sagte sanft, dass ich Haus nicht verkauften werde. Ich sah, wie etwas in ihrem Gesicht dies ein Wort abspeichert, für später. Dann klingelt das Telefonetz der Familie durch. Tanten, von denen ich sonst zweimal im Jahr hort, hatten plötzlich Meinungen dazu, was Dorothy sich gewünscht hat. Ein Cousin schickt einen Absatz über Familienheiling mit einer konkreten Geldsum darin. Cole schickt mir per SMS ein Immobilienangebot für das Grundstück 2 Straßen weiter. Nur den Link, kein Nachricht dazu, so, wie man gemeinsam ein Speiskart hinschiet, von dem man erwartet, das besalt. Ich stand in der Küche meiner Großmutter, waren das Telefon auf der Ablage friert, Fult Michigan weniger wie ein Urban mehr wie ein Frau, die alien auf einem Feld steht ein Unwetter aufsehen sieht. Kapitel 5, die Mauer. Im April tat ich also etwas, das niemand von der sanften erwartet hat. Ich ging alien Zurich in Harold Brandts Büro, setzt Michigan auf denselben Stuhl, auf dem mein Großeltern gesessen haben müssen, bat in, mir ein Mauer zu bauen. Einen unwiderruflichen Trust. Das Haus ging hinein. Die Konten gingen hinein. Harold ich werden gemeinsam Treuhänder, das bedeutet, dass Eigentum gehört nicht mehr ist der Quinn, der Privatperson. Es gehört dem Waverly Family Trust, verwaltet mit 2 Unterschriften, von denen ein seit vor meiner Geburt recht praktiziert. Niemand konnte Michigan in einem schwachen Moment dazu drängen, zu verkauften, weil mein schwachen Momente kein Entscheidungsgewalt mehr hatten. Es kostet $6.800. Ich mochte, dass hort, realize das alles blieb. Kein Ankündigung, kein Confrontation, kein Ried im Esstisch. 2 Termen ein Noter. Warend were unterschrieben. Sah Harold Michigan über sein Brill hinweg en stellt die Frage, über die ich seit dem jeden Tag nachdenk, für den Fall woven, Miss Quinn. Ich sagt, nur für den Fall. Ließ es einfach so stehen. Den Anwalt erkennen einen unvollendeten Satz, wenn sie einen hören. Ich kann den Rest nicht aussprechen. In aussprechen hat in real gemacht, für den Fall, dass mein Mutter genau die ist, für die ich sie halt. Für den Fall, dass mein Bruder genau der ist, zu dem sie in Ursachen hat. In derselben Woche meldet Harolds Büro den Trust beim Grundbuchamt für den kostenlosen Benachrichtigungsdiensten. Ein Stolperdraht aus Papier, sollte ein Dokument gegen mein Eigentum eingereicht werden, wird ein E-Mail kommen. Ich ließ auch die Schlosser Ostischen stellt opus Schlüsselschrank vom Washraum in den Flur, wo ich taglich darin vorbekommen wird. Dan, das ist der Thiel, der alles darüber verrat, ich immer noch war, nahm ich weiterhin jeden Anruf meiner Mutter entgegen. Jeden Einzelnen. Man kann ein Mauer ein Haus bauen.
Ein Mauer die eigen Hoffnung zu bauen, dauert länger. Kapitel 6, die Samtcampaign. Der Sommer war die Samtcampaign. Wer so etwas schon erlebt hat, kennt die Choreografie. Meine Mutter rief wegen Nixon. Dan, in Minute Act, fragt sie belofig nach dem Turcode, damit ich die Pflanzen gießen kann, waren du arbeitest, Schatz. Ich sagt, ich hat einen Giesplan. Sie lachte leicht speicherte sub. Kol kam im Juni vorbei, der erste Besuch seit der Beerdigung, wandert durchs Oberjuskes, nur Malschauen, blieb in großen Vorderzimmer stehen, Lily word Diocese Zimmer für Übernachtungen lieben, oder? Sein Sechs Jahre Tochter, mein Nichte, einsetzt wie ein Bruckheisen, in ein Deck gewickelt. Ein Tant schrieb, so ein großes Haus für ein Person. Workt das nicht einsam? Jede dieser Bemerkungen kam verpackt in Vernunft. Jede wollt dasselbe, einen Fuss in der Tür, einen Code, einen Schlüssel, ein Zimmer, ein Gewohnheit. Ich sagt zu allem nein. Hoffentlich einzeln. Ich will ehrlich sein über den Preis, denn das hat, denn auf diesem Kanal wird nix beschonigt. Jeds einzelnen kostet Michigan ein Dirtwat Nacht. Ich lagde probt das Gespräch, prüft meinen eigenen Ton, formuliert Entschuldigungen für Verhen, die ich begann gen hat. Das macht ein Leben als Friedensstifterin mit einem, überzeugt einen, dass der Komfort anderer Menschen die eigen Miet ist. Dies Miet wird jede Nacht fallig. Im Spatzimmer andert sich etwas. Kol hort auf Zurifen. Hort auf zu schreiben. Lies den Labor Day komplett aus mein Bruder war nach in seinem Leben still geworden, wenn Geld ging, dies still hat ein Texter. Wie die Pause, nach dem Geman tief Luft geholt hat. Menschen wie Kohl werden aus Geno einem Grund still, sie haben oft hort zu fragen, weil sie einen anderen Weg gefunden haben. Ich redet mir ich werde übertrieben. Ich kontrolliert trotzdem die Schlosser. Zweimal. Berührt den Trustordner im Riegel wie einen Talisman. Stellt sich heraus, ich hat die richtigen Dinge im Blick. Ich wusste noch nicht, was sich bereits geholt hat. Kapitel 7. Die Warnung. Die Warnung kam von Tante der jüngeren Schwester meiner Mutter. Das einzige Mitglied dieser Generation, das anruft, zu fragen, wie es mir geht, nicht, was ich entschieden habe. Ein Donnerstag Ende September, mitten in meiner Schicht. Ich ging zwischen die Regale, abzuheben. Sagt leise. Ich will keinen Aufstand machen, aber Kohl hat deinem Onkel Ray beim Pokerben erzählt, dass die Sach mit dem Haus fast durch ist. Durch wie? Woven redet Durch. Ich stande, in der Sachbuchabteilung, Riegel verreckt, wie es der Zufall wollt, spurt, wie das Wort Argendwo hinter meinem Brustbein landet. Ich bedenkt Michigan, sagt etwas Ruhiges, ich bin fließend in Ruhe. Ging Zurich zum Tracen. Verlegt zweimal rückgeben, was für Michigan das Äquivalent zum Schrein And diesem Abend ging ich durchs Haus wie ein Nachtwater. Schlosser. Fenster. Der Trustordner. Opus Schlüsselschrank im Fleur, nun Messinghaken, glanzend im Licht. Ich sah Allison, sah nix. Denn ich sucht nach einem Einbrecher. Das, was sich bereits gegen Michigan in Bewegung setzt, braucht kein Fenster. Es braucht ein Formular, ein Unterschrift ein AMT, das zur Stempelt nie fragen stellt. Kas Unterbrechung, denn das hier passiert Familien einzeln wosch, wirklich, schreibt mir in die Kommentar, in your family word still, kurs beaver etwas Grosses tut? Bei mir war mein Bruder. 60 Sekunden Zeit nach diesem Video konnten Haus retten. Zustandiges Grundbestimmt bietet mit ziemlicher Sicherheit einen kostenlosen Benachrichtigungsdiensten. Meldet Juken. Das ist der einzige Grund, warum dies Geschichte auf meiner Veranda entdeckt, nicht in einem Gerichtssaal, 2 Jahre später. Abonniert den Kanal, wenn die Veranda wollt. Kapitel 8, der Stolperdraht lost aus.
Am letzten Dienstag im September schab, mein kleiner Bruder an einem Amtsschalter, 20 Minuten von meiner Bibliothek entfernt, ein einzelnes Blatt Papier über den Tresen. Am Donnerstag Nachmittag lost mein Stolperdraht aus. Donnerstag, 14:14 Uhr. Ich stand am Ausleihtresen erklärt einem Herrn, der mit dem Konzept von Vormerklassen nicht einverstanden war, wie dies funktionieren. Als mein Handy vibriert. Ein E-Mail vom Benachrichtigungsdienst des Grundbuchams. Betreff. Ein Dokument Word für Parcel 4118721 Jettergen. Mein Parcel. Birchwood Lane. Ich auf nicht den Ahnung direktem Tresen, mitten im Satz de Herrn. Ein Versuchserkend. A Bertergen Partei, Esther Quinn. Empfänger, Cole Quinn. Gagenleistung, $1, liebe Sinnigung. Das ist tatsächlich ein juristischer Fachbegriff. Ich möchte, dass damit einen Moment auseinandersetzt. Die Fälschung meines Bruders benutzt das Wort Liebe. Die Unterschrift auf der Ziel für die Abertergen Partei war nicht mein. Es war nicht mal ein guter Versuch. Schliefen war ich kein Mische. Mein eigener Name, in fremder Handschrift, wie ein gestohlener Mantel. Darunter ein Noterstempel von einem Namen, den ich gehört hat, datiert auf einen Tag, und dem ich nachweislich ein Stunden Schicht gearbeitet hat. Mein Hand wurde auffallend ruhig. 11 Jahr vorlese Stunden schwierig Bibliotheksbesucher bewerken das. Bibliothekarinnen sind Rettungssanitäterinnen, die flüstern. Ich bin das Gespräch mit dem Herrn. Log die Michigan ausging in den Pausenraum. Rief nicht mein Mutterin. Diesen Impuls zu bemerken zu unterdrücken, kostet Michigan mehr Kraft als alles andere in diesem Tag. Ich rief Harold Branton, las ihm die Dokumentennummer vor, hort, wie auf seiner Seat das Papieraskel nachfort. Ein Pause mit 45 Jahren Rexerfahrung darin. Dan sagt Harold, in diesem langsamen Tonfall, mit etwas, das ich nur als professionell Anerkennung beschreiben kann. Nun, hat den falschen Namen gefälscht, Miss Quinn. Den mein Bruder, der in seinem ganzen Leben noch nie das Kleinstrukt gelassen hat, nicht bei einem Kredit, nicht bei einem Mietvertrag, nicht bei einer Familie, hat gerade zwei Straftaten begangen, ein Haus von einer Frau zu stehlen. Der rechtlich gar nicht mehr gehört. Hier ist die Anatomie des Fällers meines Bruders, ganz einfach erklärt. Seit April gehört das Haus in der Birchwood Lane nicht mehr Esther Quinn. Es gehört dem Waverly Family Trust. Eigentümer sind die beiden Treuhänder. Das bedeutet unwiderruflich, selbst ich kann es nicht einfach eben mal weggeben. Genau das war der Sinn der Sache. In diesem Donnerstag wird es entscheidenden Zug. Cole hat ein Urkunde von einer Person gefälscht, die das Eigentum gar nicht mehr besaß. Es war, als wird man den Namen der vorherigen Mieters fälschen, eine Wohnung zu stehlen. Sein Dokument war nicht nur betrügerisch, es war nichtig. Rechtlich nicht existent. Ein Papiergespenst. Es war, wie Harold es formuliert, warender seiner Assistentin mit offener Notizen diktiert, Urkundenfälschung die Einreichung eines falschen Dokuments. In diesem Bundesstaat sind das Straftaten. Miss Quinn. Merzel. Harold's Plan folgt dem Lehrbuch. Ein Schreiben der Treuhänder und das Grundbuchamt, das die betrügerische Einträgung meldet. Ein beglaubigter Eigentumsbericht, der die Kette kenntlos belegt. Ein Ansiege bei der Wirtschaftskriminalitätsstelle. Sauber, leise, aber wohltuend. Hier ist der Teil der Geschichte, und dem ich sehen muss, ich in diesem Donnerstag immer noch war, der mir hut peinlich ist. Ich bat Harold, 48 Stunden zu warten. Schwieg auf dies ein bestimmt Art. Also sprach ich aus, den Katechismus der Friedensstifterin, vielleicht hat Cole nicht verstanden, was eingereicht hat. Vielleicht weiß Mama nichts davon. Vielleicht gibt es eine Version, in der ich mit einem einzigen Anruf dafür sorge, dass das ein Familienangelegenheit bleibt, kein Fallnummer. 48 Stunden, sagt ich.
Innen die Chance zu geben, besser zu sein als die Beweis. Harold stimmt zu, so wien Walt zusammen, die ihr Mandatinnen mogen. Es ist Name, den sie sich geliehen haben Quinn. Und were leg den auf. Zwei Tage lang, nix. Und dan, Samstag morgen, klingelt mein Turklingel, und ich bekam mein Antwort darauf, ob mein Mutter besked wust. Kapitel 9, die Veranda. Sie kamen als Einheit. Das ist das Detail, das Michigan am meisten getroffen hat, glaub ich. Nicht die Urkunde. Nicht die Wort. Sondern die Formation. Mein Bruder vorn. Mein Mutter einen halben Schritt hinter ihm, leicht rechts versitzt. Die Position, die sie bei jeder seiner Katastrophen einnimmt. Notwendig zu lenken. Weit genug entfernt, zu behaupten, sie sei nur zur moralischen Unterstützung da. Kohle schelt bereits, beaver ich die Tergens geöffnet hat. Hab die Hand und ließ einen Schlüsselbund seinen Finger kreisen. Glanzend, frisch geschnitten Schlüssel, die noch auf keinem Haken gehangen hatten. Wir haben das Haus auf meinen Namen geschrieben, sagt mit einem Grenzen, das sich im Truck offenbar zurechtgelegt hat. Du bist Freitag raus. Hinter ihm folgt mein Mutter in ihrer Pressemitteilung stimme den Satz hinzu, den sie sich offenbar seit Mars aufgespart hat. Es ist nur fair, Esther. Es hat von Anfang in das Haus deiner Mutter sein sollen. Wir korrigieren nur, was im Ende durcheinander geraten ist. Was durcheinander geraten ist. Mein Großmutter meint sie durcheinander. Sie meint, durch 6 Jahre Samstag. Ich sah die beiden auf der Veranda meiner Großeltern. Die neuen Schlüssel. Den Ordner mit den selbstbestellten Papieren unter Kohls Arm das Kind meiner Mutter, im Winkel einer Frau, die etwas Rechtschaffens tat. Und unter dem Schmers, der real und riesig war, fühlt ich etwas fast wie Erleiderung. Achtunvierzig Stunden lang hatte ich gehofft, sie meinten es vielleicht nicht so. Und hier standen sie, meinten es lot, beteiligt, trugen es often zur Schau. Ich stritt nicht. Ich sagt nicht Trust. Nicht Straftat. Nicht Anwalt. Ich sagt nur das ein, was gesagt worden musst, in der Stimme, die ich sonst für überfällig Bibliotheksgebühren benutze. Seid juckte sicher. Und ich schloss die Tür. Sanft. Durch das Milchglas sah ich, wie Riss einen Moment stehen blieben. Sicher, dachten sie, über die Fassabtruderin. Dan gingen sie die Stiffen means Großvaters wieder hinunter. Ich stand im Flur, bis der Motor wirkling. Und dan sah ich zum Schlüsselschrank. Und das sah ich yes. Nun Messinghaken. Opa Jeans Schlüsselschrank, Kiefernholz, handverteilt. Jeder Schlüssel getippt beschriftet, den einmal beschriftet. Weiter spricht es nie wieder. Ich muss seit April viermal am Tag deren vorbeilaufen sein. Und der Wert haken war leer. Das Etiquette war noch da, ordentlich wie ein Kartikart, forderter Ersatz. Der Schlüssel war weg. Ich stand vor diesem kleinen Schrank und spurt, wie sich die Temperatur im Haus verändert. Denn ich hat die Schlosser im April austauschen lassen. Und der Ersatzklüssel auf diesem Haken war für die neuen Schlosser. Ich hat ihn selbst dort aufgehängt. Im Haus. Hinter einer verschlossenen Tür. Auch immer in genommen hat, war nicht eingebrochen. War hereingelassen wordens. Und ich lasse nur zwei Arten von Menschen hierin, Gast, die ich im Blick behalte. Und die Family, die ich nicht im Blick behalte. Mein Gedenken gingen dorthin, wo gerät auch hinhen. Muttertag im Mai, mein Mutter, hier im Flur, waren ich in der Küche Dessert anrichtet, allen mit dem Schrank, 2-3 Minuten. Oder Juni, Koloben, nur mal schauen, sein Schritt wandernd, waren ich Wasser aufsetzt und die hoffentlich Gastgebern spielt. Ich konnte nicht beweisen, von beiden in mitgenommen hat. Und es spielt keine Rolle. Nu geschnitten, glanzen Schlüssel und Kohls Finger, jetzt wusste ich, wo der Rolling kam. Dieser Lehr Haken beworkt etwas mit mir, das die gefälscht Urkunde nicht geschafft hat.
Die Erkend war ein Verbrechen gegen Papierkram. Heralds Terrain. Nichtig erledigt. Aber der Haken war das System means Großvaters. Sein klein Maschine de Vertrauens. Einmal beschriften, widerspricht die RNIE wieder. Einer der beiden Menschen, die 50 Jahre lang in seinem Tisch bewartet hat einen gegriffen, waren ich die den Schlüssel zu seiner Haster mitgenommen. Ich nahm mein Handy, stand genau dort im Flur, rief Harold Branton. Zu Hause. An einem Samstag. Wie schnell können wir handeln? Montag, sagte das Grundbestimmt aufnehmen Act. Dan, sanft, Sie werden vorherkommen, Miss Quinn. Solche Leute die Bielen Sichemer. Ich werde gern auf Veranda sitzen, wenn sies tun. Kapitel 10, Montagmorgen. Sonntag tat ich, was Verangsteit Bibliothekarinnen tun, ich Schuffordnung. Ich bracht den Trustordner omis Schmuck zur Bank. Ich fotografiert jeden Raum, jede Schublade, Zeitstempel, so wie man ein Sammlung inventarisiert. Sollt jemand behaupten, ich hat das Haus ausgeräumt, hat ich den Katalog. Ich fand schwach, verlassen Hebelspieren in der Hintertür. Jemand hat es zur Stoff die Hart versucht, wochen zuver, Violett Beaver sich den Schlüssel auf dem familiären Weg beschafft. Mein Nachbarin Vera, 79, kopft ihr Rosen dem Timing einer Frau, die nix entgeht, winkt Michigan herüber. Hab letzt woch den Bruder vorn gesehen, wie Fotos vom Haus gemacht hat. Dienstag, glaub ich. Ich dacht, wie der Versicherung. Dienstag. Der Tag, and dem die Erkend ein Getrigen Word. Mein Bruder hat auf dem Bürgersteig gestanden sein Buttstuck fotografiert, so, wie man ein Auto fotografiert, das man gerade vom Hof fahren will. In meinem Briefkasten, ohne Mark, Hansutstolt, ein Umschlag mit einer Rahmungsaufforderung, in der mein Name einmal falsch geschrieben war das Zitiert-Gesetz aus dem falschen Bundestag kopiert word. Mein Bruder war gekommen, Michigan mit einer Vorlage aus dem Internet zu rahmen. Hat nicht einmal korrekter gelassen. Ich saß auf den Stufen, hielt dies Aufforderung in der Hand, lachte. Ein kurzes, hässliches Lachen, auf das ich nicht stolz bin. Dan, ohne Vorwarnung, Branton mein Augen. Denn das war der Junge, der unter omis Tisch Gestelin Zuckerga saß, während ich ihm vorlas. Dieser Junge war zu einem Mann geworden, der Schlüssel zu meinen Schlossern mit einem Gestelinen Rolling schneiden ließ meinen Namen auf einer gefälschten Rahmungsklage falsch schrieb. Argenduos zwischen dem Zuckergas den Straftaten hat jeder Watchsehen in seinem Leben, Michigan eingelassen, das liebe Janet. Einfach so laufen lassen. Montag stand Beaver. Ich steckt die Aufforderung in ein Klarsichthol, ein Gewohnheit aus der Buesmittelwelt, ging freu ins Bett. Schlief, zu meiner eigenen Überraschung, wie ein Frau mit's bei Trühandern. Kapitel 11, die Veranda Schockel. Montag, 8:40 Ich hort den Diesel, Beaver ich ihn sah. Ein Kassenwagen, der die Birchwood Lane hockrollt. Zwei Männer vorn, seitlich abladdernd Schriftzug. Parkt mit einem Reifen auf dem Bordstein means Großvaters, was sich symbolisch anfühlt. Kolstieg zuerst aus seinem Truck. Arbitschanstje. Echt Arbitschanstje. Gekleidet für die Ernte. Mein Mutter folgt in ihrem guten Mantel, gefaltet Umzugskartens im Arm, wie eine Frau, die Beiligen zu einer Party mitbringt. Ein dritter Mann sprang mit einer Sacker aus dem Wagen. Sie schafften es genau bis zur Hälfte Gartenwegs. Dann froren sie. Denn auf der Veranda Schockel, im grauen Filzhut, ein Thermos gen Kaffee auf dem Geländer, die Zeitung entlang de nix gefällt hat, saß Harold Brandt, Rexenwald, 71 Jahre alt. War seit 7:15 dort sa aus, als saß schon seit 1962 dort. Am Bordstein, genau richtig positioniert, stand ein Streifenwagen des Sheriffs, Deputy Kowalski lent am Kottflügel, Arm verschränkt,
Und tat das, was Polisis in Ton, when sie überhaupt nichts sagen. Es war das lauteste Geräusch der Straße. Vera war draußen mit Gescan und wassert einen Rosenstrauch, den sie schon gegossen hat. 6 Meter Schlauch entfernt von der Bessenschau, die Birchwood Lane seit 40 Jahren gesehen hat. Niemand bewegt sich. Der Mann mit der Sacher sa vom Deputy zu Kohl und wieder zum Deputy und recht nicht, sich offensichtlich seinen Stundenlohn nu aus und Herald, Gott segne in dafür für immer, ließ sich Zeit. Faltet die Zeitung entlang de nix zusammen. Stand in Etappen auf, so wie einen Siebzigjahrige nie eben verhandeln. Nam die Map von seinem Schoss, richtet die Kanten aus, und sagt in einer Stimme, die über die ganze Straße trug, und auch nur einmal lauter zu werden. Guten Morgen. Von innen ist Kohl. Meine Mutter auf nicht den Mund. Harold hab einen Finger. Nicht unhöflich, nur endgültig. Die just eins Mans, der 45 Jahre lang Muttern sich hort hat. Meine Mutter schloss den Mund wieder. Was als nachts geske, dauert 11 Minuten. Und ich hab es seitdem vermutlich 400 Mal noch einmal durchlet. Harold breitet die Papier auf der Armländer Schackel aus, wie ein Mann, der Patienten legt. Beweisstück 1, der beglaubigt die Gentumsbericht, sagt der Implauderten. Mit stand vom 7. April gehort Diocese Grundstück den Treuhandern de Waverley Family Trust. Es gehort seit 6 Monaten nicht mehr Miss Esther Quinn persönlich. Pause. Was für Beweisstück 2 ein gewisses Problem darstellt. Beweisstück 2, Kohls Versig Circend. Der Amtsstempel in der Eck. Diocese Dokument beansprucht, das Haus von einer Person zu übertragen, die es nicht besitzt. Über eine Unterschrift, die sie nicht geleistet hat. Besucht von einem Notar, dessen Zulassung warf einen Blick auf die Seat, mit dem belaufigen Interesse eines Manns, der ein Speiskart liest, in Mars abgelaufen ist. Es ist nichtig. Es übertragt nix. Es sind außerdem, mein Herren, 2 Straftaten. Das Wort, Straftaten, verändert die Physik means Vergartens. Der Mann mit der Sacher ging rückwärts zum Wagen, und es zu verbergen. Sein College folgt. Der Alter hielt am Bordstein in, sah zu mir zur Hock und sagt, tut mir leid, Ma'am. Mit einem kleinen Nicken. Ich hab seitdem warm und diesen Fremden gedacht. Kohl war blass wie ungrundierter Gips geworden. Sah zum Deputy, zu Harold, zur Map, überall hin, nur nicht zu mir. Und mein Mutter trat vor, mitten in die Trümmer, und griff nach dem Werkzeug, das sie noch nie im Stick gelassen hat, tronnen. Auf voller Lautstark. Officer, das ist ein Familienangelegenheit. Deputy Kowalski verschränkt die Arm nicht. Den Falsching nicht, Ma'am, sagt nur. 'Cause we're pause im Video. Ich unterbrech die Veranda genau hier. Genau hier. Denn ich habe euch das Einfrieren am Titelbild versprochen, und hat es. Aber der Titel dieses Videos in det dort, wo der ein Fake teilendet. Kommentiert einmal wenn euch den Benachrichtigungsdienst eures Grundbachums schon angeschaut habt. Ernsthaft. Und abonniert den Kanal, denn die schwerste Unterschrift means Lebens war noch 48 Stunden entfernt, in meinem eigenen Kachentisch. Und kein Deputy dieser Welt hat dort die Arm verschränken können. Kapitel 12, der Zusammenbruch. Die Veranda endet so, wie dies Dienst tatsächlich enden, nicht mit einer großen Rede, sondern mit Papierkram und einem Zusammenbruch. Deputy Kowalski nahm Oxygen auf. Harold übergab sein ordentlich Map, den Gentumsbericht, die nicht jerkend, die gefälscht Rahmungsaufforderung in Klarsichthol, meinen Dienstplan für den Tag, und dem der Notar Michigan angeblich unterschrieben sah. Und Kohl, waren sein Morgen vor seinen Augen zusammenbrach, tat, was schon mit achtjähren tat. Seid hinter sich. Mama sagt, es steht uns rechtmäßig zu. Sein Stimme brach bei, rechtmäßig. Mama sagt, die Sach mit der Urkunde sei nur ein Formalisierung. Mama sagt, und mein Mutter dreht sich zu ihm mit einem Blick,
Den ich aus einem ganzen Leben wetterlich kanti. Der Blick, der bedeutet, Horauf zu reden, sagt zum Deputy, zu Herald, zur Strasse, alles, was ich getten have ich getten, zu korrigieren, was mein Eltern falsch gemacht haben. Was ihr Eltern falsch gemacht haben. Ich leg diesen Satz erst einmal besit. Es dauert zwei weitere Tage, bis ich alles deren hort. Dan sammelt sich. Kinhock, Mantel gerade, wie eine Frau, die ein Restaurant verlässt, das in Tascht hat. Sie sah Michigan in der Türen, ich stellt die einzige Frage, die ich in diesem ganzen Morgen gemandem stellt. Mein Stimme kam gerade heraus. Bibliothextem. Die Stimme für Überfallig geboren. Wo ist opus Satzklassel, Mama? Still. Kohlsauf sein Show. Mein Mutter sah Michiganin. Für genau ein Sekund, Beaver die Pressemitteilung sich wieder zusammensetzt, sah ich die Wort über Gesicht sehen. Deutlich wie ein Stempel. Niemand sagt ein Wort. Niemand must. Sie ging zum Truck, mit ihren gefalteten Kartons. Mein Bruder folgt so wie sein ganzes Leben lang gefolgt ist. In Jed's Netz. Von Judder Clip. Kapitel 13, die eigen Geschichte meiner Mutter. Bis Dienstagabend hat der Telefonbaum der Familie ein offiziell Geschichtsversion produziert, verfasst von meiner Mutter, in der Morgen ganz anders verlief. Esther hat die Polizei gegen ihren eigenen Bruder gerufen. Esther hat die Familie vor der ganzen Nachbarschaft blamiert. Esther, die alles bekommen hat, Connie nicht mal ein Haus abgeben. Ein Tant hinterließ ein Sprachnachricht, die ich nehme kein Partei begann, dan wir Minuten lang genau ein Partei nahm. Onkel Ray schrieb Kohl, ist ein guter Junge. Hortner auf die Falschenlut. Was surhaft stimmt komplett nutzlos war. Tant Ro rief in fragt, ob ich schon gegessen hat. Als ich sagt, nicht wirklich, blieb im Telefon, während ich mir Toast macht, were redeten über ihr Haft über nix. Das, liebe Zuhörer, ist es, wann Family sich eigentlich anfühlen sollt. Mittwochmorgen rief der Ermittlerin. Wirtschaftskriminalität. Ein müde, freundlich Stimme, ein Mann namens Delaroca. Der false Solide, sagt die nichtig erkennt, der Noter, der Schlüssel, die Fotos. Aber es fell ein Satz. Falsching dieser Art, wir brauchen die gestidig Zigen, offiziell zu Protokoll. Ma'am, Sie sind diejenige, deren Unterschrift gestelen Word. On ihr Osage kein Fall, der sich zur Enkelgeland. Sagt, das passiert in Familien öfter, als man denkt, wir kommen genau bis in dies Grenz, das Opfer überschreitet nicht. Wollt das Formular vorbringen. Kein Druck, sagt was niederlich den ganzen Druck bedeutet. Ich legte auf Stand in der Küche. Das Haus war sehr still im Michigan Hiram, so wie ein Bibliothek still ist, nicht leer, sondern losgend. Denn hier war endlich die eigentliche Form von allem, was passiert war. Der Trust hat das Haus gerettet, und von mir mit zu verlangen. Der Alarm, die Veranda, Herald, der Deputy, Maschinerie, die ich gekauft aufgebaut hat. Aber dies Maschinerie hat Michigan genau so weit getragen, wie Maschinerie eben tragt. Das letzte Blatt Papier braucht das ein, das kein Treuhänder für Michigan unterschreiben konnte. Meinen Namen, in meiner eigenen Handschrift, gegen meinen Bruder. An diesem Abend alphabetisiert ich die Kochbücher. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Buchrucken weitersprechen nicht. Ich landit, wie ich immer land, am Kachentisch, gegenüber von Mistel. Dem in dem Niemann sitzt. Redit mit was ich abstreiten Word, when Michigan damit zitiert. Was mir dabei einfiel, war kein Ratschlag. Es war etwas, das vors bei Wintern gesagt hat, wegen einer Rechnung, die mein Mutter nicht sehen ließ, den Mutter glad, lieber sei ein Kontebuch, esse. Vater hat eins geführt. Das haben wir zu spät gelernt, es wieder abzugewonnen. Vater, Opa Jean,
Der Mann der Beschriften Schlüssel und der Punktlichen Samstage, war, nach allem, was man hort, einschließlich seinem eigenen Spaten bedorn, ein harter Mann gewesen, was Geld und sein Tochter betraf. Alles verdient, alles verbucht, Zunigung ausgeteilt wie Taschengeld. Dorothy hat in Weiker gemacht. Die Enkelkinder haben den Rest erledigt. Aber Patricia watches innerhalb der Sprunglichen Konnebuchs auf. Und sie hat 50 Jahre lang bei allen möglichen Lutten Schuden eingetrieben, den $30.000, dem Mandelkutschen, der Fairness. Es hat das Haus meiner Mutter sein sollen. Meine Mutter hat auf der Veranda nicht gelegen, als sie sagt, sie korrigier, was ihr Eltern falsch gemacht hatten. Sie hat ganzes Leben lang Schuden bei den falschen Lutten eingetrieben, while die beiden, die es eigentlich schuldeten, gesterben waren. Der ein hielt mein Hand. Und hinterließ das Erbe der Zigen. Ich saß damit, bis die Kuchenur seid. Und ich verstand, sie zu bemitleiden und sie zu stoppen, das waren kein Gegensatz. Es war Dieselbehandlung, ein einziges Malaustwort. Mit einer einzigen Unterschrift. Dann nahm ich das Telefon und rief Harold Brandt zu Hausen. Senora Benz. Etwas, das ich noch nie vergessen hat, geschweige den Zweimel in einer Woche. Die alte Esther hat sich entschuldigt, allen schon dafür, es nötig zu haben. Nahm beim zweiten Klingeln ab. Miss Quinn. Und ich sag den Satz, den ich in 36 Jahren Friedenstiften noch nie gesagt hat. Beschonigen Sie nix, Harold. Reichen Sie alles ein. Es gab kein Zurich mehr danach. Und ich schlief trotzdem. Kapitel 14, der Tee, der nicht getrunken Word. Mittwochnachmittag kam mein Mutter allein. Kein Pressemitteilung, kein Mandelkutschen, kein Kohl, hinter dem stehen konnte. Sie sah das Formular der Ermittlers auf dem Küchentisch, ich hat es nicht versteckt. Ich hat in diesem Haus oft hort, den zu verstecken. Sie setzt sich mir gegenüber in Omisstall. Was sie nicht getten hat sie gewusst, wessen Stall das war. Und sie arbeitet sich der Reihe nach durch Repertoire, wie ein Musikerin, die Tonleiter not. Zurs die Samtur, Familienregeln, so etwas privat. Man braucht kein Gericht. Kohl ist gerät fragil. Dan das Kontebuch, ich hab dich allen groß gesehen, Esther. Alles, was ich oft geben have. Und das ist mein Dank. Und als nix davon Michigan bewegt, hielt ich einfach mein Hand mein Tas. Ruhig. Ruhig. Sie kam am Ende beim letzten in. Und ich sah, wie es Oswald, und ihr Stimme fiel aus dem Pressemitteilungsregister in etwas tiefs, nachtiges, zum 10 Mal in meinem erwachsenen Leben walligerlich. Unterschreib dieses Papier, sagt meine Mutter, und du hast kein Mutter mehr. Die Kuchenur samt. Argendo draußen at mit ein Schulbus, und der Eckhaus und ich mochte ich genau Urselen, was ich tat. Denn es ist das wahrhaftigst und dieser ganzen Geschichte. Ich stand auf, setzt den Wasserkocher auf und mit meiner Mutter ein Taskemmel in Tee. Stellt vor hin, so wie ich es 10.000 Mal getten hat. 30 Jahre Tee. Die ganz Lehrzeit als die sanft. Sie sah die Tassen, als konnte ein Trick sein. Es war kein Trick. Es war ein Abschied. Ich wusste es nur noch nicht. Sie auch nicht. Sie ging, ungetrunken zu haben. Ihr Absatze klangen auf den Vorderstufen wie ein Richterhammer. Und ich stand am Fenster und sah zu, wie mein letzt Chance, die alte Esther zu sein, in ein Limousine stieg und deutlich unter dem Tempolimit Davenfer, jeden Blinker gesetzt, rechtschaffen bis zum Schluss. Kapitel 15, der ehrliche Anruf. Ich unterschrieb es in diesem Nachmittag nicht. Das mochte ich auch festhalten. Es war nie automatisch. Was auch immer mein Mutter glatt. Ich rief stattdessen Tant Rowan und stellt die Frage, die ich seit 2 Tagen Christ, was ist wirklich zwischen Mama und Opa passiert, beaver uns. Ro schwieg einen Moment. Dan erzählt mir, wie Vater das Haus mit einem strengen Konnebuch der Liebe geführt hat.
We Patricia mit 30 einen Credit für ihren Gesellschaft aufgenommen und alles verloren hat. We Jean sich geugert hat, sei zu retten, und wie beim Sonntagssessen, vor allen, gesagt hat, sei Word nie zu seinen Lebzeiten urgent was von ihm besitzen. Word später milder esse. Alter, den Oma und Kinder haben in abgeschliffen. Aber Patty hat nie die Mildversion erlet. Du schon. Ich saß mit diesem Wissen. Es klart alles und ens Schuldigt nix, was der Wahrsatzist, ist, den ich über Family ken. Warend were redeten, friert mein Handy. Mandy, Coles Frau, seit dem Frijar getrennt, mir gegenüber immer freundlich. Lily fragt, ob backen Samstag noch stattfindet. Muss nicht sein, wenn du nicht magst. Lily, Sex, die Tochter means Bruders, die einmal im Monat vorbekommt und auf Tritzkiemelstedt, Mel Abmist, mit der Ernsthaftigkeit einer Juwelierin, in der Küche, die Vater zu stehlen versucht. Findet statt, tippt ich. Immer. Und das entscheidet. Auch wenn es bis zum Dunkelwerden dauert, bis ich es wusste. Denn die Frage war nie, bestraf ich Kohl, oder vergib ich ihn. Die Frage war, in welcher Küche wacht Lily auf? Noch ein Generation stiller Frauen, die laut Männer unterhalten und Frieden fundweise kaufen und die Rechnung Liebe nennen. Oder ein einziger erwachsener Mensch, in der ganzen Quinline, der die Wahrheit das kosten lässt, was sie kostet. Nitwich haben legt ich drei Dinge auf meinen Kachentisch. Die Zugenossage einen Stift, und den leeren Schlüsselhaken means Großvaters, den ich aus dem Schrank gesgrabt und wie einen kleinen Messingsugen auf das Holz gelegt hat. Dan setzt ich Michigan hin zu entschieden, werich war. Kapitel 16, die Unterschrift. So sieht ein Zugenossage tatsächlich aus bei Seiten, grauer Druck, Kästchen. Name der Entscheidenden. Verhaltnis zum Verdächtigen. Es gibt ein Kästchen dafür. Verhaltnis zum Verdächtigen. Ein Lehrziel. 8 Zentimeter nix, in die man ein Wort wie Bruder schreiben soll, als sei das ein Tatsache von der Groß eins Nummernschilds. Ich las das Gesamtformular, wie ich alles les, zweimal, von vorn nach hinten. Und es waren die leeren Zeilen, die Michigan fast besiegten. Datum. In dem die Enzigen von dem betrügerischen Dokument Donnerstag, 14:14 Uhr, zwischen Sachbuch und Vormerklist. Beschreibung der Beziehungsgeschichte, 33 Jahre, beginnend unter einem Tisch mit Justolinem Zuckerguss. Ich griff zweimal zum Stift und legt in zweimal wieder hin. Beim zweiten Mal griff ich tatsächlich zum Handy. Der letzte Reflex der Friedenstifterin. Ein Anruf. Mama, mir ein Version, in der ich das nicht tun muss. Und mein Damen lag auf ihrem Namen. Als ich aufblickt. Und durch die Kachenter konnte ich den Schrank im Flurlicht sehen. Schlüssel, glanzend. Und auf dem Tisch vor mir der Haken, Messing, leer, beschriftet in der Schreibmaschine means toten Großvaters, borderter, Ersatz. Und der Reflex starb mitten in der Bügung. Den Jemand in meiner Familie hat ein Opus Fleur gestanden, während ich innenti kokte, hat den Schlüssel genommen, den mit eigenen Händen beschriftet hat, und war den mit Mobilpackern zurückgekommen, sich den Rest zu holen. Und die Person, auf die sich alleverließen, das zu absorbieren, es unter Missverständnis abzuheften, so wie die $30.000, so wie die wir Besuch in 6 Jahren, so wie jeder Verschlecht Samstag meines Lebens. Dies Person war die einzige, die in diesem Tisch saß. Der Wasserkocher klickt, als die Spiral abkohlt. Die Kuckenuhr blinkt auf der Falschenswolf, seit dem Stromausfall im Juni nie korrigiert. Ich legte das Handy mit dem Display noch unten auf Omas Stuhl, wo ich es nicht erreichen konnte, unaufzusahen. Und ich griff ein drittmal zum Stift. Ich unterschrieb mit meinem echten Namen. Den Kohl nicht falschen konnte. Kein Schliefen, klein, Gerard. Ein Bibliothekarinnenunterschrift, Gebot für 10.000 Ausleihkarten. Esther M. Quinn Anzeigend.
Es macht gar kein Geräusch. Stift auf Papier. Das les es Geräusch der Welt für die Lautes Sach, die ich je getten have. Und Beaver die Tind auf dem ersten Blatt trocken war, sag ich iens Waits, Leers Blatt zu mir und schrieb einen Brief, den ich seit der Veranda in Gedenken formuliert hat, und die Staatsanwaltschaft. Von Hand. Ich schrieb, dass ich als Opfer und Zugen vollständig Kuperier. Und dan bad ich, bat, nicht fordert, ich kenn den Unterschied, und sie auch, das sie meinen Bruder für ein Bewahrungsprogramm in Betracht ziehen, Wiedergutmachung, Aufsicht. Die Straftat über ihm Schwebenstatum seinen Hals gehängt, unter der Bedingung vollständiger Rückstellung und keins Kontakts zu dem Grundstück. Den letzten Satz schrieb ich langsam, weil ich wollte, dass genau stimmt. Und ich gebe ein genauso, wie ich ihn geschrieben habe. Mein Großeltern haben dieser Familie ein Haus gebaut. Ich würde es nicht benutzen, meinen Bruder zu begraben. Aber ich hör auf, so zu tun, als sei nix passiert. Unterzeichnet, die Person, die den Frieden bewahrt hat. Während ich den Umschlag beschriftet, lukte mein Handy auf Still auf, briert gegen das Holz. Mama, stand auf dem Display im dunklen Küchenlicht. Ich sah es an. Und ich ließ es durchklingeln. 6x7. Das längst, was mein Mutter unbeantwortet gelassen hat. Und in der neuen, still danig versiegelt ich den Umschlag und druckt die Losche mit der Flaschen sieht de leeren Messinghakens, means Großvaters fest. Wie ein eigen Kleinnoterin. Niemand explodiert. Niemand war überhaupt im Raum. Das ist der Ziel, den die Filme über den großen Moment ihres Lebens falsch machen. Meiner Gaska an einem Kuchentisch alien, im Bademantel, neben einer Tasse Kamillentee, die vor einem leeren Stuhl kalt ward. Und die einzige Person, deren Faz sung ich überdauern must, war mein eigen. Kapitel 17, was Danik kam. Ich halt den rechtlichen Zielkurs, den gericht sind langsam, und dieser Kanal respektiert ihr seid. Die Word offiziell vernichtig erklärt. Die Staatsanwaltschaft klagt die Kohlen, gedrängt, teils durch meinen Brief, wie Delaroca mir sagt, teils durch einen Pflichtverteidiger, der Kohl endlich dazu bracht, gemandum zu hören. Mein Bruder nahm das Bewahrungsprogramm. Vollständig Wiedergutmachung aller Kosten. 2 Jahre Aufsicht. Ein Kontaktverbot für die Birchwood Lane. Die Straftat hängt über ihm wieder Lyrics Deckenventilator der Welt. Der Notar, dessen abgelaufener Stempel die Falschung gut hat, Roller sein Zollasung und, bekam sein eigen Anklage. Kein Gefängnis. Damit habe ich Frieden geschlossen. Es ging nie einen Kaffee. Es ging darum, dass zum ersten Mal in 33 Jahren ein Konsequenz bei meinem Bruder Einkommen, mit seinem Namen korrekt geschrieben. Ich sah mein Mutter während all dessen genau einmal. Im Jerichsfleur an dem Tag, an dem Kohl sein Gestan nie so blickt. Sie saß auf einer Bank vor dem Jerichssaal, in ihrem guten Mantel, handgefaltet, kleiner als die Version von die in meiner Brust let. Ich setzte Michigan auf Dieselby Bank, weil es nur eingab. Und wir sahen gemeinsam zur Tür. 2 Frauen mit demselben Nachnamen. Und den Kopf zu drehen, in einer Stimme, in der nix mehr übrig war außer der Wahrheit, sagt mein Mutter endlich den Satz, der unter jedem anderen Satz lag, den sie mir je gesagt hat. Sie haben mir nie vertraut, Esther. Ihrer eigenen Tochter. Du hast die Kindheit bekommen, die ich sie gebeten habe. Und da war yes. Der Gansmotor, often ausgebreit auf einer Gerichtsbank. Nicht Gier. Alter als Gier. Ich sah mein Handen. Die Hand meiner Großmutter, mit dem Kopf meines Großvaters. Und ich gab die einzige Antwort, die ich hat, und behielt mein Stimme ruhig, und ich meint Jed's Wort davon. Ich weiß, Mama. Aber ich habe es dir nicht weggenommen. Und das Haus auch nicht. Sie antwortet nicht. Die Tür auf nicht sich. Sie riefen den Fall auf. Und mein Mutter und ich gingen durch Dieselby Tür in denselben Raum.
Die ein als Family der Geschichten. Die an der als Digestig selbst. Und ich muss nicht mehr, das sei mit mir übereinstimmt, welch von uns beiden welch war. Kapitel 18, der Nuthaken. An diesem Abend fuhr ich nach Hause in die Birchwood Lane. Mein eigen Route, mein eigener Schlüssel. Und ich tat etwas, das ich mir aufgehoben hat, und zu wissen, dass ich es mir aufhob. Ich setzt Michigan auf die Verandaschaukel, genau dort, wo Harold mit seiner Thermoscan und seiner gefalteten Zeitung gehalten hat. Und ließ Michigan schaukeln, so wie sei mein Großeltern durch 40 Sommerband geschaukelt hat. Die Straße tat ihr gewöhnlichen Dinge. Varus Raisenspringer tickte im Kreis. Ein Schulbus sufster Gendwo droben in der Maple Street. Kein Möbelwagen. Kein Formation auf meinem Gartenweg. Niemand kam mit irgendwelchem Papierkram die Stufen hoch. Dan ging ich hinein in den Flur, nam opus kleinen Schraubenzieher, niederlich beschriftet, klein, flach, und schraubt den nunten Haken Zurich in den Schrank, dorthin, wo hinhort. Ich hängte einen Schlüssel darin, den ich mir in diesem Nachmittag hat nachschneiden lassen. Glanzens Messing, der neue Ersatzschlüssel für die Wortorder. Und while man manch Zeremonien selbst erfinden muss, rollt ich ein frisches Etiquette durch alte Schreibmaschine, die noch immer nach Farband riecht, und tippt die Beschriftung dafür. Und ich sage was darauf steht, denn es ist das nächst, was dies Geschichte an einer Moral zu beiten hat, die merken konnt. Wortorder Ersatz. Erstfragen. Einmal beschriften, pflegt opa zu sagen, und es widerspricht dir nie wieder. Der Schrank war wiederwahl. Nun Haken, nun Schlüssel. Jeder einzelne, wo hinhort. Das Haus war still im Michigan Hiram. Nicht leer. Losgend. Der Haken war nicht mehr leer. Es stellt sich heraus, ich auch nicht. Epilog, der November. Es ist jetzt Ende Oktober. Der Garten ist Winterfest. Tulpenzwiebeln sind in der Erde, was ein Akt der Vertrauen ist, den man mit einer Pflanzkel vergraben kann. Und die Bibliothek bereitet sich auf das Vorlesprogramm für die Feiertage vor. Und mein Leben ist wieder das geworden, worüber niemand ein Video drehen wird, was ich sehr empfehlen kann. Die Familie hat sich sortiert, so wie Familien das Eventen. Weihnachten wird kleiner ausfallen dieses Jahr. Der Telefonbaum steht geschlossen hinter Patricia. Onkel Ray ist offiziell neutral, was Team Patricia mit extra Schritten bedeutet. Und Tante Ro hat ihren Flug für den 23. bereits gebucht und schriftlich Zimtschnecken gebeten. Merzel. Meine Mutter hat Work gehalten, mit einer Disziplin, die ich in jedem anderen Zusammenhang bewundernswert fand. Wallages Schweigen. Einen Monat, und die soll watchst. Sie ist, wie sich herausstellt, eine Frau, die zu ihrem Wort steht. Das ist das Einzige, das sie mit dem Trust gemeinsam hat. Unwiderruflich. Ich habe beschlossen, das als ein eigen Art von Antwort zu akzeptieren. Und nein, es tut nicht auf, was zu tun. Es hat nur aufgehört, mein Leben zu bestimmen. Kohl arbeitet. Echt Arbeit. Ein Lagerjob droben in Hiawatha. Und sollt sein Wiedergutmachung planmäßig ab. Letztwoch kam ein Karte per Post. Sein Handschrift. Kein Geld arbeiten, was sei zum 10 Brief dieser Art in der Geschichte unserer Familie macht. Darauf stand, soll es zurück. Alice. Sag Lily, mir geht's gut. Ich hab noch nicht geantwortet. Ich hab sei aber auch nicht weggeworfen. Sie liegt in der Schublade, zusammen mit dem Gasbuch. Und wir worden sehen. Manch Toren schlagt man nicht zu. Man wird nur ehrlich darüber, den Schlüssel dazu halt. Und Lily. Lily kommt immer nach Samstags. Sie steht auf Trittskimmel, in der Küche, die Vater zu stehlen versucht, misst mal ob wie ein Juwelieren und Kommandiert Michigan beim Strusseldiker Hiram. 6 Jahre alt. Und Besitzerin ein Studienfonds. Der Trust hat still einen für sie eröffnet. $40,000, die im Dunkeln wachsen wie Tulpen. Sie weiß nix von all dem.
Und wenn ich means sach richtig mische, word sies noch lang nicht wissen. Aber eins Tages, when watchsinist, word vielite etwas seltsams and den Frauen Family auffallen. Das Genduo weiter oben in der Linie ein von innen oft hat, meet für den Frieden anderer Lutzuzalen. Und das Danik für alle, die noch kamen, alles ein bisschen like der Word. Das Haus ist warm. Die Schlosser gehören mir. Der Nut Haken sagt, erst Fragen. Und das tut inzwischen Jetter. Und das, so stellt sich heraus, war alles, was ich unter dem Wort, Family, verstanden haben wollt. Hier ist das ein, was ich jetzt weiß, das ich letzten Winter noch nicht wusste, ich dacht immer, den Frieden zu bewahren sei Liebe. Und es braucht ein gefälscht Urkunde, einen leeren Schlüsselhaken und ein einzige Unterschrift en meinem eigenen Kachentisch, zu lernen. Frieden, für den man standig bezahlen muss, ist gar kein Frieden. Es ist mit. Das ist mein Gesticht. Ein leerer Schlüsselhaken. Ein alter Mann auf einer Veranda Schachel. Ein Unterschrift, die mein Mutter mir bis hut nicht verzeiht. Wenn juk ein Haus gehört, schaut juk hut aben nach den kostenlosen Benachrichtigungsdienst ihres Grundbuchumsen. Es ist der einzige Grund, warum dies Gesticht auf einer Veranda in det, und nicht in einem Gerichtssaal. Und tilt Diocese Video mit der Friedensstifterin in ihrer eigenen Familie. C. Weiss, WERSI ist. Lasst mir einen Kommentar da, abonniert Herzlicht Geschichten, und wir sehen uns im nächsten Video.